Young Festers, selamat siang dan selamat hari Selasa. Semoga hari kalian menyenangkan dan berjumpa lagi di I Am Daily News. Kali ini I Am Daily News akan membawakan berita viral, berita properti hingga update COVID-19 untuk menemani Anda hari ini. Dengan Stella dan Clarice dalam I Am Daily News. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperingatkan warga ibu kota untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Dilansir dari kompas.com, Anies menyebut Indonesia masih menghadapi pandemi COVID-19 sehingga warga diminta tidak lengah dalam menerapkan protokol kesehatan. Anies bahkan mengimbau warga untuk membatasi aktivitas di luar rumah. Anies menjelaskan, kini wilayah DKI Jakarta sedang memasuki fase genting penyebaran penularan COVID-19. Hal ini terlihat dari penambahan kasus COVID-19 secara signifikan pasca libur Lebaran. Seperti diketahui, lonjakan kasus COVID-19 pasca libur Lebaran terlihat dari angka penambahan kasus baru yang kembali berada di atas 2.000 kasus per hari. Beralih ke berita selanjutnya. Berita selanjutnya datang dari sektor properti. BP Tapera menggandeng PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI dan PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI untuk mengelola penyimpanan dan pengadministrasian dana maupun data peserta Tapera. Dilansir dari kompas.com, bentuk kerjasama tersebut dilaksanakan melalui kontrak pengelolaan dana Tapera atau KPDT dan penandatanganan perjanjian penggunaan layanan jasa sistem multi-investasi yang diselenggarakan di Main Hall Bursa Efek Indonesia pada Kamis 10 Juni yang lalu. Dengan penandatanganan ini, KSEI berkomitmen untuk menyediakan infrastruktur serta sistem dan mekanisme pencatatan pengelolaan dana Tapera termasuk dengan BRI dan Bank Kustodian. Nah, untuk berita selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Clarice dalam I Am International News. Hello everyone, welcome back to another episode with me, Clarice, as your host for the international segment of the Daily News. A Russian court on Sunday ordered an anti-Kremlin performance artist to be held in custody for 2 months on suspicion of hooliganism after he was arrested on Red Square, where he had stimulated shooting himself in the head in a political protest. The activist, Pavel Krisevic, was detained on Friday after firing blanks into the air and then at his head, according to one of his friends. The open media news outlet reported that Krisevic had prepared a manifesto beforehand that said the performance was designed to draw attention to the cast as unacceptable state repression. Authorities have cracked down hard on anti-Kremlin activism this year, declaring jailed politician Alexei Navalny's activist network extremist and prosecuting several of his allies. Entrepreneurs in western Ukraine are turning a huge Soviet-era manufacturing plant into a hub for education, business, and art, which they hope will drive development in a country struggling with corruption, political instability, and a recession. The disused factory in the city of Ivano-Frankivsk once produced gas meters and other appliances, but is now a growing urban space with a green microfarm, a contemporary art gallery, offices, and a children's education club. The founders of the Promperland Renovation Project, named after the factory, bought the 36,000 square meter site in 2019 and have raised more than $8.5 million from local investors for the revamp. The Distillery Club in Leipzig is working with the Max Planck Institute on a pilot post-COVID rave project. The distillery is the first post-pandemic German nightclub. The venue hosted a rave for 200 people on 12th June 2021 as COVID cases plummeted in Germany. Now that social distancing guidelines are slowly being rolled back,
The eager crowd got to move their bodies under the low lights and thumping beats they had been missing for the past year and a half. The distillery, claiming the title of the oldest techno club in East Germany, has teamed up with the Max Planck Institute and the local university hospital in a pilot project to make clubbing safe. Under the new rules, the venue will welcome 200 people instead of the usual 600. Also, the chosen 200 will have to take 2 different kinds of COVID tests earlier in the day. They can go in the distillery only if they test negative both times. Participants will also have to take another COVID test a week later to uncover potential infections during the night. Thank you all for tuning in to today's episode. I hope you guys stay tuned for next week's episode or the next episode. See you guys there for more daily news. Kasus positif COVID-19 bertambah 9.868 orang pada Senin 14 Juni 2021. Dengan demikian, total kasus positif di Indonesia secara kumulatif mencapai 1.911.358 kasus. Berdasarkan data dari covid19.go.id, dari jumlah tersebut sebanyak 4.655 orang sembuh per hari ini, sehingga secara akumulatif 1.745.091 orang telah dinyatakan sembuh. Sementara itu, kasus aktif atau pasien yang masih dalam perawatan maupun isolasi mandiri sebanyak 113.388 orang. Jumlah ini bertambah 5.064 orang dari data sehari sebelumnya. Sehingga jika diakumulasikan, kasus aktif di Indonesia saat ini masih tersisa 5,9% dan sebanyak 91,3% orang telah sembuh dari total kasus keseluruhan. Tentunya jumlah tersebut harus perlu ditingkatkan lagi sehingga penyebaran COVID-19 di Indonesia semakin bisa diminimalisasi. Pemerintah juga terus mengingatkan agar masyarakat turut membantu menekan kasus positif corona dengan melakukan langkah pencegahan penularan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Maka dari itu, untuk kalian semua yang sedang mendengar dan menyaksikan ini, diharapkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, melakukan physical distancing, dan tetap melakukan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Jangan lupa untuk taat vaksinasi COVID-19 dan dianjurkan untuk tetap stay at home. Stay safe and stay healthy. Sampai jumpa di IM Daily News berikutnya. Salam IM Community, I am smart, I am capable.